Dear friends, welcome to Is American English Center. Now what you come here is the vocabularies. Under the letter S, solemnity. What do you mean by solemnity? Solemnity, word ending with ty becomes a noun. Ty, solemnity means seriousness, the gravity of the situation, the seriousness of the situation is called solemnity. What do you mean by solicit? It's a verb. Solicit. You are requesting earnestly. You are requesting. Solicit, entreat. You are requesting. Sneak to obtain. Somehow you are trying to get. Solicit votes means what? Politicians are soliciting votes. They are requesting for the votes from the people. Solicit, requesting humbly. Solicitor. Who is a solicitor, sir? One who solicits, one who argues in a court is called solicitor, chief law officer. Solicitor, lawyer in the lower court of law. You have towns, you have semi-urban areas where you have the lawyers. Those lawyers are called solicitors. Solicitous. What do you mean by solicitous? It's an adjective. Word ending with OUS becomes an adjective. Anxious, worried, concerned, eager. Solicitous to do something means very eager to do something. Solicitude. Solicitous means very eager to do something. Solicitors. Soliloquy. What do you mean by soliloquy? It is a noun. Talking to oneself is called soliloquy. You're speaking to yourself. Something like an introvert, especially in a play. Monologue, soliloquy, a long speech by one person after monopolizing a conversation. Conversation, right? Okay. Conversation. So, soliloquy means speaking to oneself. A long speech given by hatching. Solitude. What do you mean by solitude? It's a noun. Being alone. State of being alone. Your being alone is called solitude. Seclusion. You are separated. Adjective is solitary cell. Solitary. What do you mean by solitary cell? Where prisoners are kept separately is called solitary cell. Existing or living alone, especially by choice. Remote or secluded. Single, sole, solitary life. What do you mean by solitary life? Single life. Not with family. Solicitary in. No solitary piece of proof. Solitary means what? Alone. What do you mean by solstice? Point or time at which the sun is farthest from the equator. When the sun is farthest from the equator, you call it as what? Solstice. What do you mean by soluble? The ABLE word ending with BLE becomes an adjective. Soluble means able to be dissolved in a liquid. Something which you can dissolve in a liquid is called soluble. Salt is soluble, isn't it? It can be mixed up, able to be worked out or solved. Solvent. What do you mean by solvent? It is an adjective. Substance that dissolves another. A substance which is able to dissolve another is called solvent. Adjective is capable of dissolving another substance. Something which is able to dissolve another thing is called solvent. Somatic, it is an adjective. Word ending with IC becomes an adjective. Pertaining to the body is called somatic. Anything related to the body is called somatic. Bodily, physical, somatic, physical oriented. So, solemnity, solicit, solicitor, solicitors, soliloquy, solitude, solstice, soluble, solvent, somatic. Now coming here, somber. What do you mean by somber? It means dark, something which is gloomy, something which is not bright, something which is melancholy, something which is depressing is called somber. Somber means what? It is somber means what? The movie is somber. It disheartens me. It doesn't be, the movie is not that good. The dress is somber. The dress is not good. It is gloomy. Somnambulist.
Word ending with st, somnambulist, it is a noun. Sleepwalker, anybody walks in a sleep is called somnambulist. Somnambulate is the verb, walk in the sleep. Somnambulist, somnambulism, noun. Somnolent, half asleep. Somnolent, half asleep. Drowsy, you feel drowsiness. Somnolence. Next, somnolence. Sonic, it is an adjective, sonic, of sound of its speed in air. The sound or speed in air is called sonic. Supersonic, what do you mean by supersonic? It is very fast in moving with the sound, with the air. Anything, speed in the air is called sonic, supersonic. Subsonic, supersonic. Sonnet, what do you mean by sonnet? It is a noun. A 14-line poetic verse. 14-line poetic verse is called sonnet, formed with a fixed rhyme pattern. Rhyme means what? Rhyme. Same type of beatings. Thirukural, you know, Karka, Kasadara, Karpavi, Ka, Twinkle, Twinkle, Little Star, all those things are called rhymes. So 14-line poetic verse with a fixed rhyme pattern is called sonnet. Sonorous, word ending with OUS becomes an adjective. Resonant, producing a full deep sound, which is to produce. Deep sound is called sonorous, producing sound. Soothsayer, who is a soothsayer? So word ending with the ER becomes a noun. Anybody who foretells the future, anybody who is able to tell your future is called a soothsayer. Sophist, teacher of philosophy is called sophist. Quibbler, employ of fallacious reasoning. Sophism means anybody who speaks about philosophy. Plausible fallacious argument. Sophisticated, what do you mean by sophisticated? Worldly, wise and urbane. Very modern person, he is called sophisticated. Any refined person, not a crude person, refined person, he is called sophisticated. So, sophistication is a noun, sophisticate is a verb. What do you mean by sophistry? Arguable person, anybody who argues without any reason, he is called sophistry, seemingly plausible but fallacious reasoning. Fallacious reasoning means wrong reasons. So without any basic points he is arguing. Sophomoric, immature, something which is immature. Sophomoric, half-baked, and it is like a sophomore. Soporific, what do you mean by soporific? Sleep causing, soporific, which causes you sleep. Soporific, marked by sleepiness. Drowsy brings drowsiness. Sordid, filthy. Sordid means something bad, something ugly, something foul, something base, vile. Sordid bed means dirty bed. Sordid story means very bad story. Sordid means filthy, not good. Sour, having a sharp or acid taste. Having an acid taste is called sour. Acid taste, bad tempered person is called sour. So, somber, somnambulist, somnolent, sonic, sonnet, sonorous, soothsayer, sophist, sophisticated, sophistry, sopomoric, soporific, sordid, so. So, what do you mean by solemnity? Seriousness. What do you mean by solicit? Request. What do you mean by solicitor? A lawyer. What do you mean by solicitous? Very anxious. What do you mean by soliloquy? Anybody? Talking to oneself is called soliloquy. What do you mean by solitude? Being alone. What do you mean by solstice? A time or the distance between the middle of the equator and the sun. When the sun is farthest from the equator is called solstice. Soluble, something which is able to be dissolved. Solvent, one substance able to dissolve one other substance. Somatic, related to body. And coming somber, which is dark and gloomy. Somnambulist, person who walks in the sleep. Somnolent, half sleep. Sonic, the speed of air, speed of the sound through the air. Sonnet, 14 line with rhymes. Sonorous,
producing a full deep sound. Soothsayer, anybody who says about his future. Sophist, teacher of philosophy. Sophisticated, modern and refined. Sophistry, arguing without any reason. Sopomoric, half-baked, immature. Soporific, sleep-causing substance. Sordid, something which is filthy. And sour, an acid taste. Are you able to understand? Now I request one by one to come forward. Choose 4 to 5 words and form your own sentences. Yes, start. Yes, introduce your name and start. Good morning, I'm Sai. I would like to start with solemnity. That is seriousness. My father used to be solemnity during my exam days, and solicitude, that is request. The candidates solicitude during elections, and solicitor. Now the solicitor are being decreasing, and solicitors. I'll be worried during my exam days. Solitude. Many Brahmins used to be solitude nowadays. Good morning. My name is Palni Kumar. And soluble and solvent. Which is, suppose take salt. Salt is soluble into water. Water is a solvent which is means soluble your salt. The rocket is going with a supersonic speed. Nowadays, all children are getting sophisticated life. And you have some food have the sour taste. Thank you. ஸோ நண்பர்களே, எஸ் அமெரிக்கா ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். இங்கே சொற்களை பற்றி அர்த்தம் அறிகிறீர்கள். சொலிமினிட்டி என்றால் என்ன? டிவைல முடியக்கூடியது அனைத்தும் பெயர்ச்சொல். சொலிமினிட்டி என்றால் என்ன? சீரியஸ்னஸ் என்றால் என்ன? தீவிரத்தன்மை. கிராவிட்டி என்றால் என்ன? அந்த சூழ்நிலையினுடைய தீவிரத்தன்மையை சொலிமினிட்டி என்று சொல்லுகிறார்கள். தி சொலிமினிட்டி ஆஃப் வாட்? சொலிமினிட்டி ஆஃப் த doing a duty of a policeman. அந்த தீவிர தன்மை போலீஸ் கடவாக செய்யக்கூடிய. சொலிசிட் என்று சொல்கிற பொழுது, என்ட்ரீட் என்றால் வேண்டி விரும்பி கேட்பது. ரிக்வெஸ்ட், ஏர்னஸ்ட்லி, ரொம்ப வேண்டி விரும்பி கேட்பது. சொலிசிட் ஓட்ஸ் என்றால் என்ன? ஓட்டுகளை கெஞ்சி கேட்டு வாங்கு. சொலிசிட்டர் என்று சொல்கிற பொழுது, ஒன்னு சொலிசிட்ஸ், வாதாடக்கூடியவர்கள், கெஞ்சி கேட்கக்கூடியவர்களை சொலிசிட்டர்ஸ். சீஃப் லா ஆஃபீஸர். சொலிசிட்டர் என்று சொல்கிற பொழுது, கீழ்கோர்ட்டுகள் இருக்கிறோம் நகரத்தில், பேரூராட்சிகளில் கீழ்கோர்ட்டு இருக்கும். அந்த கீழ்கோர்ட்டினுடைய வக்கீல்களை சொலிசிட்டர் என்று சொல்வோம். சொலிசிட்டர்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது, சொலிஷியஸ் என்று சொல்கிற பொழுது அட்ஜெக்டிவ். ஆன்ஷியஸ்னா என்ன? பயம் கலந்த ஆர்வம். எக்ஸ்பெக்டேஷன்னா எதிர்பார்க்குறேன். ஆன்ஷியஸ்னா பயம் கலந்த ஆர்வம். ஒரீட், கவலைப்பட்டிருக்கிறாய். கன்சர்ன்ட், ஈகர், ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறாய். சொலிசிட்டர்ஸ் டு டூ சம்திங். ஆக ஏதோ ஒன்று செய்வதற்காக பயமும் அச்சமும் பதற்றமும் இருக்கிறது. சொலிசிட்டர்ஸ் என்றால் ஆன்ஷியஸ். சொலிலோகி என்று சொல்கிற பொழுது ஒருவர் தனக்குள்ளே பேசிக்கொள்வது. மொனோலாக். சொலிலோகி என்றால் லாங் ஸ்பீச் பை த பர்சன், ஆஃபன் மொனோபலைசிங் ஏ கான்வர்சேஷன். நீண்ட உரையாடல், நீண்ட பேச்சு, அவரே பேசிக்கிறார், ரெண்டு பேரும் பேசுற மாதிரி, அதுதான் சொலிலோகி. சொலிட்யூட் என்று சொல்லுகிற பொழுது தனியாக இருக்கக்கூடிய நிலைமை. செக்லூஷன், தனிப்பட்டு இருப்பது. அட்ஜெக்டிவ் சொலிட்டாரிட்டி.
solitary existing or living alone தனியாக வாழ்வது, remote or seduced single தனியாக இருப்பது. solitary life என்றால் தனியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை. solstice என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு நேரம் சூரியன் அந்த ஈக்குவேட்டர் என்று சொல்வார்கள், பூமியினுடைய நடு மையம். அந்த நடுமையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரம் அதிகமாக சூரியன் பூமியிலிருந்து இருக்கிறதோ அதை solstice என்று சொல்கிறோம். soluble என்று சொல்கிற பொழுது கரையக்கூடிய தன்மை, அதாவது உப்பு தண்ணீரிலே கரையக்கூடிய தன்மையை soluble என்று சொல்கிறோம். solvent என்றால் என்ன? ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருளிலே கரைந்து விடுகிறது. somatic என்று சொல்கிற பொழுது உடல் சம்பந்தப்பட்டது. solemnity, solicit, solicitor, solicitous, solicitious, soliloquy, solitude, solstice, soluble, solvent, somatic. அடுத்து somber. somber என்றால் என்ன? டார்க் இருட்டான. gloomy, gloomy என்றால் என்ன? வெளிச்சம் இல்லாம. melancholy, depressing, மன கொஞ்சம் சோகமாக இருக்கக்கூடியதை somber. is a somber person என்றால் என்ன? ரொம்ப சோர்வாக ரொம்ப டல்லாக இருக்கக்கூடியவனை is a somber என்று சொல்கிறோம். somnambulist என்று சொல்கிற பொழுது தமிழ்ல சொப்பனாங்கிரி என்று சொல்கிறோம். sleep walker தூக்கத்திலே நடக்கக்கூடியவனை somnambulate என்று வினைச்சொல்லாக சொல்கிற பொழுது தூக்கத்திலே நட. somnambulism என்றால் தூக்கத்தில் நடக்கக்கூடிய தன்மை. somnolent என்று சொல்கிற பொழுது அரை தூக்கம், drowsy மனம் சோர்வாக இருக்கிறது. sonic என்று சொல்லுகிற பொழுது சத்தம், அந்த காற்றிலே சத்தத்தினுடைய வேகத்தை sonic என்று சொல்கிறோம். சூப்பர்சானிக் ஏர்லைன்ஸ் சொல்கிறோம். சப்சானிக், சூப்பர்சானிக். அப்ப காற்றிலே அந்த சத்தம் எவ்வளவு வேகமாக போகிறதோ அந்த சானிக் என்று சொல்கிறோம். சானட் என்று சொல்லுகிற பொழுது 14 வரி. சானட் என்று சொல்லக்கூடிய 14 வரி கவிதையை சானட், இது ரைம்ஸாக வருகிறது. சோனரஸ் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு அதிக அளவு சத்தத்தை கொடுப்பது சோனரஸ். சூத் சேயர் என்று சொல்கிற பொழுது எதிர்காலத்தை பற்றி கணித்து சொல்லக்கூடிய ஒரு ஜோசியனை சூத் சேயர் என்று சொல்கிறோம். சோபிஸ்ட் என்று சொல்கிற பொழுது தத்துவத்தினுடைய ஆசிரியரை சோபிஸ்ட் என்று சொல்கிறோம். கிப்லர், எம்ப்ளாயர் ஆஃப் எ ஃபெலேஷியஸ் ரீசனிங். sophisticated என்று சொல்கிற பொழுது நவ நாகரிகமான, worldly, wise and urbane, நவ நாகரிகமான, refined, complex. sophistry என்று சொல்கிற பொழுது தேவையில்லாமல் வாதாடுவதை sophistry என்று சொல்கிறோம். sophomoric என்று சொல்கிற பொழுது immature என்ற முதிர்ச்சியற்ற தன்மை, baked, சரியான முதிர்ச்சி இல்லாத தன்மையை sophomoric என்று சொல்கிறோம். soporific என்று சொல்கிற பொழுது தூக்கம் உண்டாக்கக்கூடிய, marked by sleepiness, தூக்கம் உண்டாக்கக்கூடிய. sordid என்று சொல்கிற பொழுது filthy, அசிங்கமான, மோசமான, foul, base, vile. sordid bed என்றால் என்ன? அது அழுக்கான பெட், அழுக்கான படுக்கை. sordid story என்றால் என்ன? மோசமான கதை. sour என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு விதமான புளிப்பு, having a sharp or acid taste, ஒரு ஆசிடினுடைய சுவை. ஒரு சோர் டேஸ்ட் என்றால் என்ன? உதாரணத்துக்கு புளிச்சு போன என்று சொல்கிறோம் அல்லவா? the sour, acid taste, bad tempered. somnambulist, somnolent, sonic, sonnet, sonorous. soothsayer, sophist, sophisticated, sophistry, sophomoric, soporific, sordid, sour. நண்பர்களே, solemnity என்றால் என்ன? தீவிரத்தன்மை. solicit என்றால் என்ன? கெஞ்சி வேண்டி விரும்பி கேட்பது. solicitor என்றால் என்ன? சிறு கோர்ட்டிலே வாதாடக்கூடிய வக்கீல். solicitous என்றால் என்ன? தீவிரமாக, ஆர்வமாக. soliloquy என்று சொல்லுகிற பொழுது ஒருவர் தனக்குள்ளே பேசிக்கொள்ளக்கூடிய. solitude என்று சொல்லுகிற பொழுது தனியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய. solstice என்று சொல்கிற பொழுது அந்த பூமியினுடைய நடுப்பகுதி, அந்த சூரியனிலிருந்து எவ்வளவு தூரம் பூமியும் சூரியனும் பிரிந்திருக்கிறது, தொலை தூரத்தை solstice என்று சொல்கிறோம். soluble, ஒன்று கரையக்கூடிய. solvent, ஒன்னொரு பொருளுடன் கரையக்கூடிய. somatic என்று சொல்கிற பொழுது உடல் சம்பந்தப்பட்ட. somber என்று சொல்கிற பொழுது டார்க், gloomy, மோசமான. somnambulist என்று சொல்கிற பொழுது தூக்கத்திலே நடக்கக்கூடிய. somnolent என்று சொல்கிற பொழுது அரை தூக்கம். sonic என்று சொல்கிற பொழுது
காற்றிலே சத்தத்தினுடைய வேகத்தை சானிக் என்று சொல்கிறோம். சோனட் என்றால் 14 வரி கவிதை. சோனரஸ் என்று சொல்கிற பொழுது நன்றாக முழு சத்தம் வருவது சோனரஸ். சூத்சேயர், எதிர்காலத்தை பற்றி கணித்து சொல்லக்கூடியவர் சூத்சேயர், ஒரு ஜோசியன். சோபிஸ்ட் என்று சொல்லுகிற பொழுது தத்துவத்தினுடைய ஆசிரியர். சொபிஸ்டிகேட்டட் என்று சொல்கிற பொழுது நவநாகரிகமான. சொபிஸ்ட்ரி என்று சொல்கிற பொழுது தேவையில்லாமல் வாதாடுதல். சொப்பமோரிக் என்று சொல்கிற பொழுது முதிர்ச்சி தன்மை இல்லாமல் இருப்பது. சொப்பரிஃபிக் என்று சொல்கிற பொழுது தூக்கத்தை உண்டாக்கக்கூடிய. சார்டிட் என்று சொல்லுகிற பொழுது அசிங்கமான, மோசமான. சோர் என்று சொல்லுகிற பொழுது புளித்த தன்மை உடைய சோர் என்று சொல்கிறோம். Hope you are able to get it. Are you clear? Thank you very much.